Sí, buenas tardes. Mi nombre es Ulises Padrón, soy activista LGBTIQ y además activista antirracista. Provengo de Cuba. Y bueno, hoy estaremos hablando sobre racialidad, racismo y antirracismos en Cuba. Cuál ha sido el devenir también de los movimientos antirracistas en la isla, un poco su historia. Y un poco también del contexto en que se enmarca Cuba como, es decir, como un país con una tradición colonial y que evidentemente se marca también las Want acciones to y los talk restos de about las prácticas Cuba de los as a sujetos en sociedades colonial country and con what this antecedentes de means for esclavismo subjective practices in y de society. racismo, ¿no? Y racismo como componente estructural de la sociedad, en este caso cubano. Racism being a A mí me structural gustaría empezar, component in es this decir, case of para poder Cuban entender el racismo en society. Cuba, es decir, como proceso de dominación y control de los cuerpos y subjetividades de To las personas understand negras, hay que racism in comenzar desde Cuba, 1519, cuando se iniciaron los procesos de we have to trasplantación start de los sujetos que procedían de África, sobre todo de la parte occidental de África, from es decir, lo que es la the zona de Nigeria, displacement of subjects from y un poco Africa, más, que llegaron a la isla, que traían cotos probably digamos, around present-day culturales, cotos Nigeria. religiosos, And these y people came to the island y with que, que their confrontaron cultural and en religious el marco de la violencia que sembrada por la misma esclavitud, traditions sentaron and had to sociedad hacia confront un modo de entender el mundo que iba más allá de las prácticas, bueno, de las prácticas de uh, explotación a violent social establecida en el context and colonialismo. worldview. Entonces, eh, esto devino que, bueno, después la ciencia social entendió como sociedades de plantación, que era un poco There was la then a constitución process of what is described by social este sciences as a marco, es decir, de plantation influencia o society, la entrada de estos sujetos en esta sociedad, marcado también un proceso de violencia y también de, bueno, evidentemente de explotación, y por lo tanto constituía lo que era la nación cubana, ¿no? A partir del siglo XVI se puede entender todo este proceso. and this is how the Cuban Yo siempre digo nation que was built el, since el the antirracismo en 16th la isla empezó desde que llegaron los century. primeros africanos, los primeros I españoles, would los I primeros always say that seres anti-racism on esclavizados the a la island isla, porque began as llegaron soon as diversas these estrategias, de las más radicales enslaved fue escapar, subjects arrived. huir They looked de la for explotación, es decir, all kinds de of los refugios strategies. de One la of them Nigeria, was simply to hasta escape, dejar to de run away trabajar from the en la jornada sugarcane que plantations, podía trabajar, o que creía or they el colonizador que debía trabajar, ¿no? did not Había diversas work on days in which they y were esto conformó supposed to or lo que se llama expected seguridad, to. y a lo que en su devenir no pudo escapar de, de, de ese cuerpo, de ese corpus negro dentro de la isla, ¿no? Un poco así para poder entenderlo. Para pasar rápido, ¿cierto? En la colonia hubo diversos momentos, si no podemos entender este proceso como algo lineal. There were different Hubo momentos stages de during mayor the colonial avance de las era. personas It's negras, not sobre todo en
temas de trabajo, de oficio, que era lo que se le permitía también en ese momento. Hubo también una clase negra y mulata durante el siglo XIX que, que During the conformaba 19th diferentes estratos century, sociales y que there tenía were different preponderancia. social Aquí no podemos strata olvidar el among caso the de José black Aponte y de todo population. lo que él significaba, es decir, We shouldn't incluso forget the la case cruenta of muerte que tuvo Jose sobre la Aponte decapitación and como parte de everything un it proceso meant, including his violent death aniquilamiento by de un beheading. movimiento antirracista, pero también un movimiento de liberación que empezó primero como un This movimiento de was liberación an attempt abolicionista to y a annihilate raíz an pues, de tanto trabajo que se anti-racist convirtió en un movimiento movement, de which liberación de was independencia also, at hasta first su it was an muerte, ¿no? abolitionist movement, but it Costó also el became movimiento an independence independentista que en movement 1812 se until estaba his impulsando. death Sin embargo, en la around isla había 1812. una clase mulata y negra But there que was tenía um, recursos a mixed race, y que and tenía black part determinadas of the movilidad social population dentro had de lo que access to podía some ser los límites del resources and a que era certain colonial degree y esclavista of social en aquel mobility periodo. within the constraints Por lo tanto, of a colonialist society. entendiendo todo esto, cuando llegamos después de la mitad del siglo XIX, en el medio de las guerras de independencia, So around pues the 19th la century, during the participación de los negros independence y de las negras en la wars, independencia black cobra people un papel preponderante como played sujetos y sujetas a very activos important dentro role. de la participación. Y They cuando were termina también active la guerra de los subjects 30 in años, pues the independence hubo casi process, alrededor de 40 generales and when the war ended, negros there en were Cuba around que eran, 40 es decir, era imposible black reconocer generals. es decir, la constitución de los sujetos negros y negros en la So nacionalidad there was cubana. no way Y not hasta to ahora la historia acknowledge their coincide que contribution. parte del, de la simiente de esa nacionalidad cubana se debe también a digamos, al reconocimiento de los aspectos los grupos, sí, las sociedades negras en ese periodo dentro de la guerra And de to an extent, the position of black todo esto permite populations in que, Cuban por society favor, si tienen is alguna the pregunta, result of an me pueden acknowledgement of their hacer a contribution to the explicar, sí, me pueden preguntar perfectamente struggle for puedo responder. Y además lo independence. estoy haciendo muy rápido también. Quiero llegar a temas recientes, ¿no? Para poder hablar de los movimientos antirracistas que hay ahora en el presente. Pero para mí me sirve que hacer esta historia un poco para poder entender en qué momento estamos. I'm Luego, going en a el bit fast, but siglo I think XIX, it's incluso necessary podemos to encontrar discuss this history to todo lo get que a sense sucedió of where we are now. con la República, la manera en que se accedió a tener una República During the time of the con Republic una enmienda in the keynesiana, con una 19th enmienda atrás de los century, Estados Unidos, el papel de los negros. Y también hubo un hito importante, es decir, un periodo, es decir, un momento there importante que was an fue la important guerrilla de 1912, landmark, que fue un acto de genocidio the contra period of the los Little War of independentistas de color, 1912. This was a que genocidal entraba, act digamos, en against the participación política independentists of a color las clases establecidas who, históricamente, que eran las clases que tenían who privilegios attempted en aquel momento, que to eran las clases blancas. En Cuba había en aquel emulate the momento privileged classes dos in terms partidos of political importantes, que eran el Partido participation. Conservador y el At the Partido time, there Republicano, were two que parties disputaban el in poder, es decir, se Cuba, intercambiaban el poder conservative and en un momento. Republican, Y and they la were presencia de un partido um, independentista de color que ellos en sus propias bases exchanging their position abrían in power. And then there was an independence abrían party el of perfil más allá people of racial, pero color que evidentemente la cuestión racial era un peso importante, donde no who solamente had discussed era la not cuestión only racial, sino racial también las issues, but condiciones of económicas y course sociales, the que a pesar racial de haber issue habido una and the independencia social and desde el principio economic general como un papel conditions of activo, people of se color seguía reproduciendo were la a key pobreza y la concern, exclusión in en una spite of the sociedad fact that republicana. they had contributed Esto to se the tomó War of Independence. como un In elemento Republican society, this was de lucha regarded racial y también de un as proceso a que racial sirvió para struggle, hacer and para barrer con esa clase there que was era, an digamos, que attempt pedía, to que le get pedía al rid of Estado, al gobierno en this aquel momento, le pedía al empowered Estado class el that was reconocimiento demanding the de state papel to histórico de las acknowledge the clases negras historical role en ese of instante. the black classes at Más the time. adelante,
Later on, hubo un momento de gran participación cultural en cuanto al reconocimiento there y was lugar a de las clases growing negras y degree sobre of todo el papel de esas cultural mujeres dentro de la sociedad participation cubana. by Recuerdo black sobre classes and todo black subjects in los Cuban estudios de society. Fernando Ortiz, que no There podemos are, of olvidar que course, empezaron siendo the estudios muy books lombrosianos, es decir, written by de Fernando análisis Ortiz. We criminológico shouldn't forget that at de la the very psicología start, colectiva his point of view de was las personas negras, still para somewhat después racist. It was a convertirse, y kind yo of creo like que a fue el gran aporte de Ortiz, criminological en su analysis estrato of cultural, su análisis the como tal, en su black estrato peoples, cultural del but aporte later de la on it became an negritud en Cuba analysis of the y cuál era el lugar que contribution of ocupaba negritude en toda la to sociedad Cuba's cubana en aquella culture. época. Y ahí luego, bueno, vendrían estudios más complejos y más And completos en ese his sentido. later studies are much Igual, more complex bueno, la música, habría que in that pasar por la música, regard. habría que Of pasar por la course, we literatura. would have to Recuerdo a discuss Nicolás music Guillén and y literature. todo el movimiento I negrista de mentioned aquella época, Nicolas donde Guillen, evidentemente, es decir, donde evidentemente había as un who was a rescate de esos part valores of eh, negritude movement as well. africanos dentro, It was an sobre todo effort mezclados, ¿cierto? to Hay que entender que incluían summon, from la a cuestión syncretic point of racial o view, la of cuestión de course, género como una cuestión their de mestizaje traditional cultural, African culture. So, donde what el was negro no era the negro per key se, sino concept que was the era concept negro of mezclado mestizaje, y aquello of racial daba mixture. So a, it was not a discussion of aquello terminaba en lo cubano, es blackness decir, in el itself, mestizaje al final but terminaba of Cuban en una idea de culture cubano, as en defined un by etnos de lo mestizaje. cubano, que evidentemente hacía que era como el sustrato, es decir, el resultado And of course, de esa apuesta, ¿no? the, De esa apuesta nacional. it was a way of understanding Luego, nationhood. pasando el tiempo, ya yo decía, ya hablaba de alguna Later manera que on, había una clase intelectual let's say importante you had a very important intellectual negra que se class, va a ver dentro de a todo, black de lo intellectual largo y de class, cual hay and poca referencia en Cuba, there que, que tiene que ver con are liceos, con sources periódicos, in que están Cuba, movilizando ideas constantemente but en there los were medios sobre el publications and papel there de la was a situación de las constant personas negras, sobre el exchange of papel subalterno ideas y las in the desigualdades public press sociales regarding the role of en una sociedad que subaltern evidentemente no le classes interesaba and black para people nada in a society that, of course, had no abrir el interest at diapasón all de, in creating a de wider oportunidades compass a grupos of vulnerables opportunities for vulnerable y esto groups. en esa compleja red, And in this en esa compleja red complex network, llega la revolución del 59, la revolución cubana del we get 59, to the que revolution hace of promesas 1959, a which estas made poblaciones, promesas que de promises algún to modo these son populations, cumplidas, digamos, which to some extent they fulfilled, en sus formas más let's básicas, say estudio, in basic salud, terms, trabajo, providing pero que de alguna manera education, también health, and work. But deja in a way, otros elementos de los deja que many mantienen todavía other la subalternidad issues de las personas no remained, blancas and so fuera non-white people del remained juego in a político. subaltern Y por lo position tanto, eso va a and hacer que excluded from the political cuando game. pasemos a los 90, que fue So el periodo de crisis by the económica social, las 1990s, when personas negras Cuba o las went personas no through a blancas period of tuvieran desventaja en social and relación economic con las crisis, personas black blancas people were at en a greater cuanto al acceso disadvantage. a oportunidades, digamos, al sector emergente. En aquel momento empezaba todo lo que tenía que ver For con el example, turismo. difficulty En having access cuanto to the al emergent recibimiento de sector remesas at del the exterior, time of el acceso tourism, for también example, the possibility of es receiving decir, a money mejores from their condiciones de relatives trabajo y demás, abroad que no and estaban y que se access to veían better evidentemente work quiénes conditions. eran It los was protegidos, es decir, clear at the quiénes eran los time privilegiados that y some quién people no were privileged and dentro de ese others were sistema. not within this new system. Retornando hacia atrás, un momento We might look importante back fue precisamente at an lo que important sucedió con el grupo El moment, Puente. Aquí se ha hablado bastante namely de él what en otras happened with ocasiones the El Puente y group. We've que discussed that precisamente group in previous la experiencia conversations del during this grupo El series Puente, que of era un grupo, es decir, talks. la ediciones El Puente, El que era lo que de Puente verdad was a nucleaba a book un that sector, ran a digamos, que ahora publishing llamaríamos house alternativo,
It que was tenían what we would now apetencias call an intelectuales, pero que alternative se group salían with de lo que la, intellectual inclinations, de but los imaginarios propiamente de la revolución, which went beyond fue the totalmente barrido de la imaginaries of the historia revolution, y sus and they were visitas del erased mismo from trazado history. de sus participantes nos da una idea un poco de lo que vino a ser la... de lo que tenía, ¿no? De lo que tenía, lo que vendría a ser ese mismo borrado de la historia de los sujetos negros. Es decir, es muy difícil And poder it's contar una historia an negra en example of Cuba, ya something sea that would si hay happen estudios ahora later muy in recientes terms de of eso, erasure. pero It's es muy really difícil hard to contar una tell the historia negra en Cuba story, porque por lo general lo to que tell the sucede es que black hay muchas history of invisibilizaciones Cuba, en because torno a los there sujetos are negros, en many torno a las experiencias y sus attempts to prácticas a invisibilize lo largo de la black historia. Es decir, subjects, their esto experiences, de and mal y rápido estoy practices contando, throughout history. son trabajos What I'm telling casi you arqueológicos con now, muchas very dificultades briefly, is para the poder result acceder a of really ellos, difficult, porque almost no se tiene, es decir, archaeological no work, hay una because conciencia there is no de access, rigor de la there participación is no de, awareness y of de the los aportes rigorous propiamente participation and the de los sujetos negros. Es decir, contributions of black muy subjects. difícil. Tiene que It's ser really cuestiones difficult. ineludibles, por ejemplo, como Antonio Maceo dentro Of course, there de are la guerra del examples that cannot 68, y be aún así es denied, like parcializado, Antonio visto Maceo, solamente con esa visión and del in Quijote those de Bronce, es decir, cases, it's donde se reductive ve más view. la cuestión de la fuerza que la So, cuestión intelectual de a Antonio figure like Maceo, Maceo is valued rather as a pero strong poco man se than as an sabe intellectual, for en example. términos concretos del papel que jugó la But we have intelectualidad very little negra de principios concrete del siglo XX knowledge of the role of black por intellectuals in ejemplo, the early la 20th promoción de una figura century como José in Martí. Es decir, promoting, poco for se sabe, es decir, example, a la figure like generación that of José que Martí. sucedió a José Martí, The generation after eh, con Martís, ella Juan Gualberto Gómez, for example, fueron clave Juan Alberto para el Gómez, Martí que hoy conocemos, porque they fueron played ellos a los que promocionaron key su obra, role los in que trataron defining de colegir Martí's thought toda la as we obra de know it Martí today. They y corrected tratar his de works. publicarla en They aquellos tried primeros to momentos publish it de la República. during Poco se the sabe de ese early trabajo, stages of poco the se sabe del Republic, trabajo de los and their intelectuales work is little known. alrededor de la guerrita del 12, poco se sabe del trabajo de Little los is known of the intelectuales work of en intellectuals cuanto around the little war a los of debates 1812, sobre el sindicalismo de or la the época. debates Poco se sabe about de esas the cosas creation of labor unions que está at en the la prensa time. de manera bruta, así, de manera como bibliografía activa, y que hoy por hoy cuesta mucho trabajo And acceder a ella. so nowadays it's really hard to have access to Eh, historical documents. Sobre todo porque la cuestión racial en Cuba se ha visto Especially because como cuestión the racial racial versus question in unidad nacional. Cuba is always interpreted Sobre todo in los conflict with activistas the cuando question of empezamos a hablar national unity. So when we colocar activists estos temas en el debate público, um, se nos achaca como que nosotros tenemos mention una these intención de dividir a issues, la sociedad it is said that we are trying to divide or split en su cuestión society, endógena, ¿no? De dividirlos, de hablar de cuestiones como si no hablarlos desapareciera el problema as precisamente, though not cuando discussing sabemos que it no es would así. make the problem cause it Y to lo otro es disappear, que hay although we como know that this is not the también, case. y eso es muy común, de que nos hagan o que nos achanquen que somos malagradecidos Also, con la very revolución often we are cuando described as being abordamos estos temas en el espacio of público not being grateful to the revolution when y we como que bring up these olvidamos todo lo que la problems in revolución ha public hecho como nación. space, Eso like es we are as though we were not willing to de lo acknowledge bueno, de lo más everything that the revolution creepy has que puede done for suceder, ¿no? us. This is about Pero es real, as es decir, creepy as it en can el get, debate but it público cada vez is que hay una real. crisis o In algo, algún public tema debate, whenever there que se is a vuelve critical central, discussion or a problem that achacarle, es decir, takes center tú eres un fore, desagradecido porque no um, estás, es decir, no Black people are reconoces told el that they are aporte que hizo not la revolución grateful en because formarte, they en don't educarte, en darte salud, en acknowledge darte the fact trabajo. that the revolution Eso es allowed como, them access to education and health eso es and muy work. frecuente. It's Y lo very otro, common. que no sucede solamente con el activismo antirracista, sino yo creo con todo tipo de This activismo, is es not the case. que This is just tienden the a next ver thing is este not fenómeno como only una cuestión meramente anti-racist activism, but all de other ideas que forms son of importadas del activism extranjero. Eso are que vienen de regarded Estados Unidos o as que vienen de Europa
y que nosotros lo que solamente estamos based es on images that are tomándola exported from the United y States, imported from the convirtiéndola United en una States cuestión de or moda Europe. So we are fashion told that we are just y que bringing up por an lo tanto, issue como no that tiene is un, a un foreign ascendiente nacional, fashion, aquello no and since funciona it para does nada, not emerge from no within se the puede hablar de eso nation, porque como no it se doesn't gestó work. So we dentro del shouldn't espacio nación, discuss it. We shouldn't deal with no se these gestó. discourses because they are not A mí me gustaría hablar endogenous. entonces, alguna duda hasta aquí, alguien alguna pregunta o Does algo que anybody have a quisieran. question thus far? Una reafirmación. I wanna Yo tuve acceso a toda la historia confirm cultural something negra you have cubana said. I have a had través del access movimiento de to rap cubano. Cuba's Yo me enteré de la rebelión black de la history escalera o de 1912, through conocí a Berry Boneo, a Tito the Quenó, toda esa Cuban historia. rap Me vine a movement. enterar por una cultura So alternativa I am aware of this history al Estado, through a culture alternativa that is totalmente. alternative, as Y no completely le voy a dar mucha muela, alternative porque to the state. actualmente, para ir a la actualidad, mira, Currently, la misma oposición cubana, look, la misma even the oposición Cuban cubana, toda la opposition, oposición clásica esta que se fue a the Miami classical y opposition, all of mucha those gente who que está went posicionada en to Miami, que tiene Miami, business y and todo eso, many people son who racistas, hermano. are Son well racistas positioned and de have a que no quieren que business, sus hijos, you know, man, they are sus hijas no racist. quieren que esté con un They don't morenito, want son their racistas, children to hermano. be with a black Tú lo ves muy bien person. apoyando, So muy it's a lindo y todo, pero racist son racistas. society. Y el tema de la raza cubana, como de la comunidad And the issue LGBTIQ, of siempre race ha in sido como, no Cuba, para después, along with es para the después, no es después, LGBTQ es como community, para después. they always it is Eso es always claimed that we will discuss it later. We will deal with it later. me ha tocado, That's always a cómo explicarte? discourse. En Cuba How hay can como I racismo, tiene explain? como capas. The Cuban Y una racism has persona like negra que es un poquito layers, más and clara, que es una a persona black más person oscura, whose ya puede skin ser is a bit racista. lighter than Y hay someone else's conceptos como pelo might bueno, pelo themselves be malo, racist. como adelantar la Will make these raza. Hay una cantidad de distinctions conceptos between good and que se bad manejan about the en el día a advancement día of the cubano que race. son These are things that profundamente are discussed in racistas every day-to-day yo language tuve in novias Cuba, and negras. they are deeply Cuando digo racist. novias negras, I have me refiero dated a mucho más black oscuras que yo. girls. I mean, Y girls llevar whose una skin novia is negra a mi much casa darker fue than por un mine, and tema when I también. brought them home, Es this would como create que problems for me. mis It's as padres muy though, revolucionarios ellos. you know, my parents, they are true Sí, no, que la revolutionaries, revolución y son and racistas, hermano. Entonces la and gente they te are dice que no son racist. racistas, pero cuando So ven un people negro en la say that they guagua, are not se racist, but aguantan la when they cartera, see a black hermano. person Y entonces no le in the importa bus, they clutch si their quién tú purse, eres. you know? No te conocen, mi hermano. They ¿Qué, don't qué know hay you, primero y they paga? don't care Sí. who you Y sí are, they duele don't have cuando te to toca a think ti, about it, ya, no and te voy a it's dar más muela. hurtful. Pero Okay, sí, sí, I'm sí. not gonna talk too Sí, much, es que, but it's true. bueno, en fin, es que esa es una de las características del racismo cubano. ¿Sí? This is A one of the diferencia de Estados characteristics of Unidos, Cuban que tú racism. puedes ser Unlike the blanco, pero United tus States, antecedentes son where negros, a ti te you consideran un maybe, afroamericano, if you para are que mi idea sea white, más clara. En Cuba no, es decir, en Cuba if el racismo your pasa ancestors por are black, querer you are regarded as African mezclar las American. razas In para Cuba, porque there is this idea of básicamente del mixing the Caribe y races. de This is Latinoamérica part of poder the mezclar las razas para a topic blanquearte. in the culture Pero of ese the mestizaje tiene tanto Caribbean and valor Latin porque es America, una but posibilidad de the privilegio notion is de of acceder. mixture De in hecho, order to whiten. So this is why racism. no sé si conoces al andaluce. I don't know if you know Landaluce Landaluce. fue Landaluce un articulista del siglo XIX, was articulista no, caricaturista del siglo a XIX cartoonist in que the 19th hacía caricaturas century. de las personas He negras made en cartoons of diferentes black momentos de su people cotidianidad. Y hay in una imagen que a everyday mí me life. encanta, And there is donde an él pone image that I como a love una familia because negra, donde he la depicts abuela a es black una señora family. prieta prieta, The la mamá es una grandmother señora más is clara a black y la niña black es woman. una niña The clara. mother has Y se lighter da cuenta de ahí skin, de los, and the digamos, daughter de la is movilidad white. social So para poder this ascender a it's a way nivel, of depicting social sí, 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 mobility and the a nivel, conditions sí, under en which la sociedad black cubana de people la could época. De hecho, hay ascend creo que lo in Cuban comentaba el otro día, society at the time. hay un pasaje en Cecilia There Valdés is a passage, interesantísimo, really que interesting Cecilia, passage que estaba in enamorada del señor Cecilia Gamboa, Valdés, the novel. y es todo el dilema de ella por poder estar con él, ella lo dice Cecilia claramente, yo quiero estar con has a Gamboa crush porque él with me va a mí a ascender she's in love with socialmente, pero Gamboa, me and va a dar she a mis says hijos she también la wants to oportunidad marry him de because poder he will tener allow un her to estrato en ascend unos Estados socially, Unidos. Claro, ahí and está her ella, más children clara will que el be resto able
al estar ella más to clara y Gamboa, sus hijos pasarían por be blanco part of a higher social class sin que nadie se lo because pensara, más allá de que la uh, gente supiera cuál era her la children antecedencia would de pass for esa white familia, de esa mujer. regardless of Por tanto, her own race. que ese rasgo, es decir, que nos coloca en posiciones diferentes, es decir, es como si So fuera una línea que it's las as personas though there arriba, es decir, were las a personas line. blancas The viven ese people privilegio, no tienen on que top cuestionarse su are color de white piel, and they enjoy the ni lo privilege que of not pueden, having ni lo que to pueden alcanzar o no, question porque es decir, the ellos no color of están their en un skin tramo or superior, what they have no lo access saben. to. No lo saben. Y muchas veces lo cuestionan también. Y las personas negras que están, o no And blancas, mejor then dicho, que están non-white debajo de esa people línea, who are sufriendo ese below them racismo, in this line, están viviendo they diferentes, es decir, suffer están como en racism, but diferentes they estamentos, are porque hay diferentes tipos de experiencing privilegios en cuanto a different tu color de forms of piel. privilege depending En on cuanto a tu color de piel. the No, color no of se their considera skin. igual a una persona negra oscura que a una persona blanca. A Es decir, que a person una with persona más darker clara, por skin decirlo de algún is modo. not regarded in No the están same en, aunque terms as a vengan del mismo person with barrio, sean de somewhat la misma lighter skin, familia, even if they come from compartan the con la misma same gente, neighborhood, maybe sean, they are even relatives. no están igual en la misma posición. Y eso, They are not in the esa es una de las same position, características and this is one of the characteristics racismo nuestro, of que our te racism. ubica según It tu color de piel. situates Y you ya bueno, después hay otras depending cosas on también, the ¿no? color of your skin. Posición económica, Then, of course, there acceso a la are educación, sobre additional todo a la educación concerns having to superior, do with en economic fin, una serie de position and cuestiones. access to education, especially higher education. Exacto. ¿Quiénes eran las que estaban con los niños en las calles cerrando? La primera campaña de alfabetización cubana la hizo una negra, The una mujer que first se llamaba Ana. campaign for the Nadie sake of sabe eso. Antes de literacy que in triunfara la Cuba, I just revolución ni nada de remembered eso, y fue la it primera was mujer que hizo una carried campaña de out, alfabetización initiated by y a es black negra, woman hermano. Yo before the recuerdo que ella era revolution. You mujer, know, she was a nurse. Nadie sabe eso. Yeah, nobody A knows mí about yo this. traigo a colación acá, gracias por eso, porque era algo que yo tenía aquí en la mente, pero si no la nota siempre se Thank you. pierde. I had forgotten Traigo a to mention colación that. acá I un wanted to texto bring it up. de Alberto Abreu que a mí me I encanta. want to mention a text Él by hace Alberto él dice, Abreu, which I love. él tipifica el movimiento He afrocubano y sobre typifies todo the lo que veo que Afro-Cuban todos los movement, colectivos que ahora all of the collectives that is, que hay ahora mismo, que which no son exist de ahora today, mismo. Sí, and no, which are nosotros not tenemos un problema con el recent. presente We have a histórico del problem movimiento, que with our tiene un historical trazado que present. viene de los We 80, tend 90, to algo que tú forget hablabas y our también tengo yo background. muy So there presente, is a background que that comes from surge the sobre todo 80s and con la cultura 90s, underground, con la cultura de hip hop, especially in con el connection rap, to the todas esas emergence of cosas, todos esos underground elementos que vienen a hip la hop cultura culture, as you cubana just mentioned. que no son impostadas, porque cuando tú These vienes are el rap, not imports. I forma mean, parte de la cultura rap caribeña is y en part algún of momento iba a Caribbean suceder. Es decir, culture, and donde it mismo was está going to sucediendo el happen rap en Nueva sooner York, or later. estaba la salsa When it was cubana y happening, estaba also Tito when Puente, hip hop estaba emerged in New Celia York, Cruz. you Es had decir, Cuban no salsa, Tito iba, en Puente, algún Celia momento eso Cruz. tenía que At llegar, some aunque uno no point, it quisiera. would have to arrive. Y, So y con toda esa cultura de base, hay un activismo antirracista, hay una and this conciencia culture gave rise antirracista to emergente finales de anti-racist los 80, principios de los awareness and 90, de los activism 90 in the late cobra más 80s fuerza. and early 90s, Estos son and movimientos it que hay momentos de became stronger in contracción the y hay momentos 90s. de mayor So these movements, atención go through stages of dentro de contraction la and sociedad cubana. expansion within Cuban Por lo society mismo, es decir, o for the same por reason, presión because there del is Estado pressure cubano, para no ponerle nombre coming from the específico, state, to no say no parte specific de names un solo because lugar, it's not, o, it o doesn't come porque from hay a single también una, place, digamos, comprensión because de there is also, visibilizar let's o say, expandirse hacia políticas raciales en algún sentido. Entonces, hay momentos de mayor participación, liberación, so y there hay are moments momentos of greater que participation, eso se limita and bastante. then the Dice movement Alberto Abreu become a bit more limited. que, So Alberto Abreu says que el movimiento afrocubano that the Afro-Cuban en la actualidad movement conforma una geografía desterritorializada, currently constitutes a que no deterritorialized se limita geography. solo al It activismo is not realizado desde limited posiciones distintas, to aquel que si bien se reconocen los activism, aportes de la left-wing revolución en activism, cuestiones de igualdad racial, which cree que acknowledges no son contributions of suficientes y the mantiene revolution, una but postura thinks crítica that en they este are sentido. insufficient Este and is movimiento también critical. incluye grupos como el This Comité movement Ciudadano de also Integración includes Racial, el groups CIR, like the Comité de Ciudadano de Madrazo, ese es el grupo de Integración Madrazo y Martadela, Racial. This is Madrazos and posicionada Martadelas desde la group, disidencia política. Tampoco which se position inscribe themselves realizada solo as dentro del país, political ¿no? Sino que dissidents. incorpora actores y And voces it de la also diáspora, de includes la esfera pública, groups in the de la blogosfera diaspora, y demás redes sociales,
propio de un and escenario people in the postnacional, social y esto me pareció networks, súper interesante, que él hablara which de la cuestión postnacional dentro del antirracismo cubano, are proper to porque a evidentemente el trazado post-national es mucho más condition. rizomático, es And I mucho think más it's very profundo. accurate to La describe the posibilidad situation de of establecer articulaciones con anti-racism el in bien, Cuba aunque as esas post-national articulaciones en algún because the momento tengan movement un is much límite, more eh, rhizomatic. y que There crean are que va a más allá de variety la of nación cubana o de articulations, esa concepción de and Estado-nación it's a tan forms of thinking that perpetua go beyond the concept en of nuestro the contexto, nation, the Cuban habla nation. mucho de la capacidad de So this is rearticulación very telling because it accounts de los for the movimientos y de esos capacity colectivos. of rearticulation among these collectives. Como puede colegirse, estos sujetos y actores sociales no son un bloque uniforme, These sino lo subjects, contrario, these ¿no? social Configuran un agents mapa and heterogéneo y subjects are complejo. not a single Ellos, block, ellas they no solo hablan constitute de a experiencias heterogeneous generacionales, map. credos religiosos y They talk políticos de about identidad genérico-sexual, generational soportes experiences, educativos gender diversos, sino que también identities, provienen de las más disímiles religious áreas de la sociedad, beliefs, la but cultura y el they saber. Desde esta polifonía, also speak from desde esta other diverse polifonía, cultural articulan el relato de sus positions and memorias, knowledge así como sus positions. In this way, interrogantes, they inquietudes y articulate propuestas sobre el their lugar memories and y el questions and futuro del cuerpo proposals racializado de negros, regarding the negras en la nación future cubana. of the Aquí racialized conviene, body of Black people de in the eso que hablaba Cuban de nation. racismo, es decir, de su surgimiento en los 80-90. Y Y, y dice después, que es al punto donde quería Abreu llegar. then adds, and this is Llegan what I wanted to get cuando ya respira to. cierto, es decir, hablando, llega el quehacer de líderes y lideresas de diferentes proyectos que han liderado dinámicas por las que han So, transmitido, about the work transitado el of movimiento afrocubano leaders of en these los últimos 10 Afro-Cuban años, cuya movements muestra más during the elocuente fue last la 10 disolución del years. proyecto afrocubana integrado por sus intelectuales y académicas negras como Daisy Rubiera, Inés María Martiato, Georgina Herrera, Sandra Álvarez, negra cubana tenía que hacer, Oilda Evia, Yulexi, Ameida, encargadas de trabajar y releer la historia de la nación cubana de la These perspectiva are del all the names of afrofeminismo, así como el intellectuals who acompañamiento have discussed the a Cuban otros history proyectos from como the la Red point of Barrial, view of que trabajan temas de pobreza, Afrofeminism. desigualdad en varias They are comunidades also habaneras working con una alongside población projects predominantemente like the Red afrocubana. Barrial, Lo que which resulta work paradójico es que este with fenómeno se debe marginalized claramente populations al surgimiento in de nuevos working class proyectos, grupos liderados neighborhoods. por jóvenes que traen su propia visión y manera de concebir no solo su identidad There are racial, also sino que now también de la groups of lucha young antirracista, Black como people es who have their Alianza own Afrocubana, understanding donde la of identidad the racial negra se anti-racist cruza con la struggle. disidencia sexual, There o is el Alianza proyecto Bebe Afrocubana, Roots, which also discusses Cuba, issues of dedicado a fomentar una sexual estética del identity. cuerpo negro. Que tienen como Another group objetivo además which focuses profundizar en on el debate promoting an sobre la aesthetics of the discriminación Black racial body, como una and necesidad groups that urgente para aim to toda nuestra promote debate población, around racial haciendo sobre todo el identity eje as actual del urgent contexto to our socioeconómico y las entire luchas y desigualdades que population, han exacerbado el given racismo en sus expresiones inequality in más the descarnadas current o sutiles, socio-political las cuales atraviesan context. la vida nacional. Ante dicho conflicto, el movimiento antirracista afrocubano, In this como parte condition de of la sociedad conflict, the civil en ambos anti-racist bueno, movement, as part of tengamos civil society, nuevos caminos de participación, aquí well, damos now por he's encima. talking about new Sí, pero a forms mí of lo que me interesa participation. acá es cómo What I find Alberto interesting Abreu about tiene this una text is that conceptualización de un mapa, Alberto una Abreu cartografía de estos envisions a movimientos, map, de a cómo se articulan cartography y of cuáles han contemporary sobrevivido y otros anti-racist movements, and he explains se which han, movements have survived, han perecido, han quedado en which la historia misma. movements have Pero disappeared. lo interesante es como lo que But dice, se what's llama territorio, interesting es decir, is una geografía what he describes desterritorializada. as a Es decir, deterritorialized geography, que which no is hay to un solo say componente, ni hay that un there solo is interés no para one single conformar un proyecto de component este or tipo. Es interest. decir, como mismo Beyon Ru o Barbara Power, que hablan sobre temas de estética negra y tienen We may have empresas discussions en around, for torno a ello. example, Black Hay grupos aesthetics. como We Alianza have Afrocubana groups Cubana, que like le interesan los temas Alianza de disidencia Afrocubana, which is sexual, interested in integrados social con and temas sexual de la dissidence racialidad in y connection to enfocados sobre todo race, en el barrio and especially y sobre todo based on community señalando work esas in the mismas neighborhoods desigualdades and o las inequidades sociales denouncing en determinados inequality grupos
hay grupos within in académicos particular también groups, there are also groups es of decir, el that are panorama es rather amplio focused on academic work. So it's a wide uh, y hay que agregar panorama. también muy limitado también el Of acceso a course, esto, we should como add un, we have el very limited trabajo access es to it. casi que no se conoce Their work is y hardly se known, vuelve a ello eh, más que elitista, es como que todavía and it's I don't esa mean that it is articulación elitist, but falta, ¿no? rather Esa there capacidad is de a lack of poder articulation. concentrarse en un gran We don't movimiento, have the capacity contenerse to en un come gran movimiento together in a todavía single falta. movement. We're still not con able to do that. con algunos tipos de música cubana, este tipo de cosas, que es para un grupito de personas. The same thing happens in the De context personas of que music. You realmente have le a certain kind interesa of music, cierta but there's temática a small group of people who are interested in y no it, están en la panorámica nacional. and they are not Porque part of mientras the el gobierno no le da espacio, por national ejemplo, a la cultura scope hip hop because, for example, the o government al doesn't movimiento grant de any integración space racial o to asilo, hip a este hop tipo de cosas, culture. unísono a esto, si tú puedes entrar a un cine y ver a un Uh, humorista and if haciendo you chistes can walk racistas, into a como que cinema si and fuera una see a gracia, todo el mundo comedian riéndose y todo el mundo. O making sea que racist jokes and si es a everybody is incluir laughing, so they todo el racismo do en las allow instituciones, institutions do allow hay un racism to fragmento del flow mismo Raúl freely. Castro Even diciendo, Raúl Castro bueno, ya, once ya said, estuvimos hablando en el ICRT okay, we've been talking at sin the molestar a nadie, sin que nadie ICRT, se and más, ya hemos dado I un don't poco de mean to espacio offend, but we've de given raza para some los negros, space. así a There's la like cara, we've mano. given black people a bit of space. He Entonces se says ha it convertido en bluntly una like elite that. que no es la elite que uno tiene So como gente de now you have dinero, an sino me elite, and refiero it's a una not elite de grupo an muy elite with reducido de money, personas but a very small que puedan group of tener acceso a people este conocimiento, porque who sí have hay gente que access to sí this sabe. knowledge, because there are Sí, people la who do cuestión es know. cómo se divulga. Y de Right. The eso question is, how do we disseminate hay these ideas, positions? eh, And el Ministerio de Educación suspendió la the resolución Ministry 16, of Education supuestamente por suspended falta resolution number 16, de mecanismo para allegedly poder, because they did not ahora have sí the que reproducir mechanisms toda esa required información, to pero esa resolución decía reproduce all que of that era sobre information. educación But that sexual resolution, it was about sexual y temas de education racialidad hubiera and sido importante, al menos un racial primer matters, paso. and Y it would have sabemos que been las an escuelas important son first espacio step, at reproductor de least. esa We misma know that desigualdad y además schools esa misma reproduce visión these inequalities and racism, que viene a colación, que es parte de la cultura cubana, que es it's which parte is part de, of de donde se reproducen los Cuban chistes, culture. So todo this eso. is where you have the Y jokes eso se limitó. and all of that, and that initiative, which was a government Eh, initiative, they themselves restricted it. bueno, dice, para Beto Abreu, ¿querés decir algo? Dale, dale. No, esto es más como un coloquio, sí, perfectamente puedes hablar. Yes, that's cool. You can talk. Una We're having a preguntita rápida. conversation. Well, I have a quick Estamos question. implicados con el movimiento antirracista en Cuba. ¿Crees que el We are reconocimiento, la connected proscripción de la with the discriminación anti-racist racial, movement. bueno, diferentes formas de discriminación, pero la discriminación por motivos de raza en la Constitución, y Do vamos a you la de think that the fact 1976 que that decía the que 1976 la discriminación racial Constitution estaba prohibida? Hay un forbids artículo incluso racial en las reformas discrimination? luego, no antes, There mucho más para acá, is los años even 90 an incluyeron la article discriminación, el delito de introduced in the discriminación como 90s which uso genérica y así, pero discriminación al fin, typifies que no discrimination as a tuvo crime. prácticamente denuncias, una o dos, pero no fue un delito que las autoridades But utilizaran para there reprimir were la very few discriminación. cases in ¿Pero crees which que esa proscripción that que dio por crime was sentado de que en Cuba actually no brought había to the ningún tipo de courts. discriminación racial ayudó a Do you think invisibilizar that this discourse, according to el which there was movimiento, no racial los movimientos, discrimination no sé, in Cuba, do you afrodescendientes think y el that this reconocimiento incluso implícito helped de las to sociedades en Cuba invisibilize con sus ascendientes these y toda su historia y movements todo lo que aportaron, ¿no? and Como acknowledgement of the dijo David contribution en un of momento, él se enteró por un historical black grupo movements? As David underground just un poco said, de la it's historia only through de hip los hop negros music en that he Cuba. became aware of the ¿Consideran ustedes que history of esto of los black ayudó history a in Cuba. sentirse más integrados o a Do you invisibilizar un think that proceso this de constitutional discriminación framework cultural que había en fondo de la made sociedad y que room for nosotros greater sentíamos solo como prohibido en integration, la or democracia que vamos actually a the artículos, opposite? no sé, campañas de sensibilización, por ponerte un ejemplo? Because there were, for example, no campaigns Es to que create awareness or es compleja la sensibilization. respuesta porque
en la misma medida, es decir, It's las principales complicated voces en aquel momento, hace because, of course, the pequeño, most ya en el important 59, que voices venían around antes, 1959, por ejemplo, which estoy were pensando en active Betancourt y before, demás, for example, eh, Betancourt and salieron others, del panorama nacional, well, they salieron, disappeared from the culture, the o national se fueron del landscape. país, Either they o left cayeron the en desgracia, country or they así fell de into manera muy disgrace. difícil, una cosa You know, let's muy, put muy it that way. interesante. It's Salieron very del panorama interesting. nacional. So they were no longer part of Y the la cuestión national racial landscape, quedó and como una the deuda question of saldada. En race 1961 was hubo un discurso regarded de Fidel as a debt donde él that had dice que been ya no va a paid. haber más In discriminación 61, racial Fidel said y there hablar would be de no more racial raza, discrimination. incluso en el And so espacio talking académico, about era casi un race, tema even tabú. in academic spaces, was Bueno, almost un tema taboo. tabú por It décadas, was a ni siquiera taboo estamos hablando de 10 años, ¿no? Por topic décadas. Yo creo que for se Por decades. una parte se podía decir que los negros tenían que agradecer, pero no se podía decir que los negros Well, yeah, right. So se you sentían could say that discriminados, black ¿no? Eso people es should be un horror. grateful, but you could not Y talk eso fue about una race. cuestión That was horrible, que no? estuvo ahí. Luego pasó otra cosa que las Then prácticas culturales something de las else happened. personas negras se The criminalizó. cultural Que practices estamos of black hablando people de, por were ejemplo, si tú lideras criminalized. I'm talking religioso, about religions, for lideras example. el partido If fácilmente te you were podían sancionar o religious and you were expulsar part of de su filas. the party No could podemos olvidar que sanction después en el you or 92 con la expel you. Let's reforma not forget that in no sé si del 1992 partido o de la asamblea, creo que del there partido, was a en la reform, I reforma del think, partido, within the party. o Actually, this sí, creo que ya en 92, 91 ya se podía, around 91, los religiosos 92, sí podían ser parte del people could, partido. Porque religious la reforma practitioners constitucional could be reconoce la part libertad of religiosa the en la reforma en el party, right? 92. Because the Antes constitutional era reform in como ahora Y mismo la era, 1992 omisión era completa. hasta esa acknowledges época, religious freedom. Before, era it was al forbidden. mismo tiempo que se criminalizan las prácticas religiosas y Right. So these culturales, religious and cultural practices were criminalized. es decir, era algo que ya venía dentro de la And cultura I cubana. should No podemos say olvidar que, this was already a principios present in Cuban del culture. Let's not siglo forget XX, that in the early todas 20th century, estas prácticas se consideraban como una forma de these atavismo, practices como si were fueran regarded formas as an atavism, primitivas, as a leftover, as a primitive, no civilizadas de los propios uncivilized negros para practice. poderse integrar a la sociedad cubana. Y cuando tú lees And so black la people propuesta were incluso de pensadores y required de to negros, abandon them in la order idea to era, la integrate cuestión era, themselves to Cuban había que society. educarse. Es And decir, this was what even some black thinkers ponían were saying, por that encima una educación black people should, quote eurocéntrica, unquote, blanca, educate themselves. And por of course, encima here it del was saber y de toda la Eurocentric savia que white podría tener understanding. And de this was procedencia valued more afrocubana. than Y a la vez que traditions se that came criminalizaba from eso, Cuba or Afro-Cuban, from se Africa or anquilosaba Afro-Cuban en traditions. proyectos culturales de mayor remembranza. Por ejemplo, en la There are also cultural projects that todo lo que tiene que ver con las investigaciones etnográficas y folclóricas such as de Argelio, ethnographic Argelio studies León, and todo lo que folklore tiene que ver studies con of los bailes, digamos, Leon, la compañía de danza contemporánea, the que son de Contemporary Dance 1960, es decir, Company, se for cristalizaba example. como formas So culturales these específicas crystallized as specific en la medida cultural en que no se forums, criminalizaba. um, Entonces, todo eso and creaba como un celebrated caldo while black cultures were ahí que estaba criminalized in parallel. So this was a como mixture, a muy hodgepodge encerrando, ¿no? Un mixture modo that really de concebir confined, lo que era delimited todo eso, ¿no? De alguna manera. the social Entonces, los negros understanding nos acostumbramos a of Yo creo que también tiene vivir que en la ver, Afro-Cuban practices. invisibilidad, yo no creo que So sé. black también tiene people, que we ver, got used bueno, to living in independientemente de la invisibility. Is subalternidad, que that eso it? como quiera que sea, Well, we condiciona had, nuestra a psicología subaltern colectiva, position, and these pero tiene que ver conditions our también collective con las psychology, estrategias but it de also has to movilidad do with de aquella época. strategies for Es decir, mobility at the tiene time. que ver, es decir, las principales voces I mean, líderes main, antirracistas que the habían en aquella leading época salieron anti-racist del voices panorama at the nacional. time, Unos se fueron del they país, otros disappeared from cayeron en the desgracia. national landscape. Some Y left, eso and others fell into condujo disgrace, and this led un corte Sí. to de ese a break pensamiento que además tenía in that toda line una of larga thought, data, de principios, which bueno, de was finales del 19 which came from the late hasta 19th 1950. century and aparte de la all the criminalización way up to de las prácticas 1959. religiosas de los negros,
dentro de Cuba In addition to the está la persecución criminalization penal of por religious perfiles raciales, practices, ¿no? there was also racial Era evidente profiling que si tú eras in negro y estabas en el vedado, era más probable que te pidiera there was a policía local. Era más, police persecution, Te right? digo So yo, if ya you salimos. had black skin and Todavía you es were in probable, El ¿no? Vedado, Igual pasa con you la would mujer likely be stopped by the police. Oh, this still afro, happens. está en la Right, of course. esquina. And Exactamente, ¿no? Eso también, ¿no? Esto ha venido a ser un llamado de alerta para el movimiento afrocubano dentro de la isla y cómo so están does previendo the enfrentar Afro-Cuban a este perfil movement racial, que es regard una forma the de issue of discriminación y violencia racial contra los negros cubanos? profiling bueno, lo que as he escuchado, porque yo sí no he participado en as an alguna de urgent concern? es que Well, from what I have se heard, les ha because I have entendido not que participated in van these callar, ¿no? Y discussions, al but final siguen teniendo las mismas they prácticas, have porque eso been forma parte de toda una asked constitución to de una stop, but mentalidad they que hay en torno maintain a eso. these Es decir, practices. There is a whole es todo un mentality sistema que hay sobre eso. and a system that revolves around it. No, hay demandas, denuncias, pero No, there sigue, are continúa. Es decir, lawsuits. eso, There are Por ejemplo, lawsuits yo me and leí un reports, but it informe goes de on. la Comisión Interamericana de Derechos I Humanos read a report by the sobre Inter-American los Commission of Human afrodescendientes en las Américas, Rights ¿no? Y lo about hacen a partir de Afro-descendant encuesta y cuestionario de cómo se communities in the sienten los Americas. negros, que sean los It's propios, based on surveys where, digamos aquí negro, mulato, mestizo, let's say, como black sea, se people or autorreconozcan racialized people, las personas en la sociedad they are cubana, asked cómo perciben ese perfil, how, esa whether percepción they por el simple hecho de uh, tú ser una experience persona themselves as being negra, persecuted by the afrodescendiente o police. mestiza, ¿no? ¿Hay algún trabajo de investigación en eso, Is de there any recopilar research on this desde las issue? Are there any comunidades attempts cómo está to funcionando u operando o cómo las autoridades están determine perfilando within the racialmente communities a los ciudadanos? Por ponerte un whether there ejemplo, is les preocupa, por ejemplo, la ficha profiling by única the del ciudadano, que es por authorities? reconocimiento facial y todo esto lo que puede implicar. ¿Tienen That alguna we are preocupación talking al about, for respecto? Yo example, the recuerdo, possibility por of supuesto, facial he leído recognition muchísimas technologies. sentencias de los tribunales So, are cubanos there? Is this an y issue? uno I've de los read elementos many de identificación es que la sentences in persona by fuera Cuban negra, courts, ¿no? and often the O people los are reconocimientos eran identified as todos black, for example, las fotos de las personas que habían sido or sancionadas in negras en la testimonies. comunidad, que tuvieran antecedentes penales. Si la víctima no podía reconocer If por el rostro, a victim porque en cannot la noche que los gatos son distinguish negros, a era tu nariz de person's pingüe y el mismo policía le face, decía cuál, ¿no? Era el que le tenía que marcar. the Esos son police person técnicas claras would be de asked just to perfiles pick one. raciales. Incluso So leí these are en clear racial en profiling techniques. un And documento de I even defensa de una read abogada, a un recurso de document casación written by a presentado por una defense abogada, counselor, citando cifras del tribunal, and it cifras quoted estadísticas en statistics Cuba, o sea, en Cuba, from the court en la que in decía Cuba, que según las which said estadísticas del that tribunal, las personas according afrodescendientes to eran más court propensas a statistics, cometer delitos contra la propiedad. Afro-descendant Es decir, people eran más were more propensas a likely to robar, commit a crimes un against millón por ciento todo property, eso, ¿no? namely more likely Delitos contra el to. patrimonio, So this ¿no? is Entonces, all la from pregunta es, Cesare ¿están Lombroso, pensando like. en perfilar eso? Porque hoy está So are cobrando you? vida, ya ha cobrado varias Is the vidas, movement thinking y about focusing on that por parte de la because comunidad lives internacional ha are habido un being lost silencio, pero and the también un poco de international silencio por community parte has been de silent, esa, but perhaps esos also grupos antirracistas group que deberían anti-racist groups estar, in no Cuba sé, have been aportando silent on información acerca this. de cómo Maybe las they should be trying to autoridades los gather están information perfilando y regarding los persiguen de cierta forma, profiling ¿no? by the authorities and persecution. curioso que en estos últimos casos de It's muerte, funny that es decir, in de the asesinato más most bien, que recent ha cases habido of, let's say, los murder, últimos, es decir, el perfil que cuando cada vez que dan whenever un they comunicado es decir, policial de la prensa, the son police makes a delincuentes, communication to the no sé, press, they are todo el described as panorama, es criminals. como justificando la muerte de un So sujeto, as to más justify allá the de death ser of a sujeto, así como si subject, perdiera toda su dignidad, as porque if el tipo a subject puede ser delincuente, could be puede tener... deprived of their dignity because No, of no, the no, fact es that lo they peor, might have been a criminal. ya, ya. Tiene justificación para utilizar la violencia o las Yes, armas, so the armas de fact fuego, that incluso an individual rematar, is ¿no? black Porque gives police Freud, ya people estoy con el Freud ya, um, a Hansel Ernesto permission la to bala entró por use la their espalda, ¿no? weapons. Because in the case of Hansel El Nestro, Zendai, clearly ¿cómo the se llama? bullet went in, Zidane, el último hit disparo fue him en el tórax, ya en in the el back, piso y esposado, ¿no? Ahí estamos viendo de que hay and un someone odio hacia el else, negro, clear hay that un odio más they were allá shot y se lo están enseñando en in la the academia. abdomen when Esas they son las were cosas que le están already on the enseñando. ground and in Estamos nosotros handcuffs. So preocupados por clearly, this is about esos what police perfilamientos people are being taught in the raciales. academy.
¿no? Eso es algo que todavía nos queda pendiente como en la asignatura. So we still have to deal with this issue of profiling. Hace un momento hablabas de postnacionalismo. You were talking about post-nationalism a while ago, and I wanted to ask you, you said that articulation within the country was not as strong, but I was wondering also, what about international solidarity? Because often these movements feel loyalty towards what is called the left. And in the Cuban case, when we have crimes like those mentioned by Larissa, and there are multiple examples, it's not just one or two, it can be proven that it is a systematic phenomenon. So, how does it work? How do you understand it? Evidentemente no es homogéneo, y eso tiene que ver, por ejemplo, cuando el 11 de julio, well, right, for example, in July 11, when Black Lives Matter issued a statement, this created a catastrophe, a division within the Cuban anti-racist movement. Some people were willing to talk with Black Lives Matter, while other people were demanding Cuban activists who were complicit with Black Lives Matter to say you're accepting that position in favor of the Cuban government, that you're not accepting the fact that Afro-Cuban groups are vulnerable in Cuban society. So you acknowledge racial discrimination, but in the case of Cuba, because you regard yourself as a leftist, you feel closer to the state than to the people who have really been affected, namely the population that went out to protest, which is so it's not homogeneous either within leftist groups. But more often than not, people's commitments are rather to the ideology and not so much to communities. Yes, that's true. It's odd that the Black community in the United States, for example, they might at some point fall in love with figures like Gaddafi or Fidel. It's bizarre. It's crazy. Una última preguntita ya para no One seguir, last question. Para no seguir pinchando. Con el tema del 11J, about 11J. uno de los trabajos más difíciles que nos tocó hacer a nosotros. This was for us one of the hardest work, most difficult work for us to do was to visibilize the Afro-descendant community among protesters. Todas esas calificaciones posibles con las que nosotros nos identificamos, por supuesto. Y si bien como el 45% logramos nosotros mismos identificar por las imágenes. We were able to identify around 45%. Pero eso no era posible, especialmente si estaban privadas de la libertad. Pero sí since some of these people were in prison, we couldn't determine how many of them identified as Afro-descendant. But based on images, we determined that a minority of them were white, and more white people were released afterwards. Proportionally, I mean. And currently, among those imprisoned, there is a higher proportion of Afro-descendant people. So it is clear that they are at a disadvantage, but what is more, they are targeted. I insist there is a kind of racial profiling that causes great harm. And thinking about contemporary Cuba, where poor neighborhoods in the peripheries of cities like Havana, like La Guinera, Centro Habana, la parte más céntrica, La Habana Vieja, donde más población hay,
estadísticamente, por los datos que da oficiales, Statistically, esa following población de nuestros official barrios son data, the predominantemente population of afrodescendientes, these ¿no? Y son neighborhoods barrios que no is tienen las condiciones predominantly mínimas de Afro-descendant, and habitabilidad, these ¿no? are Bueno, extremely el poor Comodoro es un neighborhoods. barrio Arroyo Naranjo. Arroyo Naranjo creo que es uno de los municipios donde más comunidades El Comodoro is a preponderancia neighborhood in afrodescendiente tiene. Arroyo Naranjo, Guinera, which is Parra, also predominantly Mantilla, El Moro. Afro-descendant. Y bueno, esto no es porque lo digan los de yo viví y me crié en Arroyo Naranjo, lo I sé grew claro. up in Arroyo Naranjo, La situación que so está ahí. it's clear to me that Alguno insisto, there porque are lo que very quiero llamarles la difficult living atención, porque se conditions dice que there. dentro de So los movimientos, los my grupos question sociales, el is, because it movimiento is said that que in defiende among los social derechos movements, de los the afrodescendientes movement that se defends siente the más rights of silencioso. No sé, Afro-descendants is a bit more sí, silent. hay grupos, no quiero I decir don't que know no if this is existan grupos, yo true. I'm conozco, por ejemplo, wondering if conozco there are grupos groups. I know that there are some. madrazo de I hace know, muchísimos tiempos, for example, what pero Madrazo no se has been sienten como doing for some comunidad time. But que el don't you feel, silencio está as a invisibilizando community, no solo la that situación silence is generalizada de pobreza en la que invisibilizing están viviendo los the afrodescendientes en situation of Cuba? generalized poverty, No sé, impoverishment hay planes de hacer algo. among Creo que es Afro-descendant una deuda en populations? la que yo también me There is centro, so tú sabes, yo much también to me siento do, con and esa deuda, we have un this poquito debt que which quisiéramos I hacer más myself por experience. dar We, visibilidad in my organization, a esa we would discriminación. like to visibilize this discrimination more. I think that it's just very limited. Anti-racist activism are closely guarded by the state, and their work is emphatically invisibilized. Let's There are, for example, groups that don't have a lot of access to the media or to funds. And then there are also ideological issues, although this is not as determinant anymore. People now are a bit Sigue. regarded maybe as Como que outdated, la identificación ideológica but pasa porque right, me so quede there is callado still antes some cuestiones. ideological identification which some people regard as preventing them from being extremely critical. Right, yes, so this creates certain fissures within the Afro-Cuban movement, which is not homogeneous at all, as Abreu says in the text that I was reading. And so these fissures are still there. If I identify as a dissident, this means something. If I don't, so what would you recommend? Well, a national anti-racist convention. That's what I would do. And on the basis of that, we would just agree that anti-racist activism is important because in our country, if you examine Supuestamente minoría en the cuanto a proporción population of the prisons, todos la tenemos, todos lo sabemos, pero vamos a guiarnos right, por los and in datos Cuba, oficiales. ¿Cómo es posible que Afro-descendant no llegamos al populations are 10% de la supposed to be población y statistically a sea minority. mayoría Well, en and las then how prisiones, is ¿no? it Hay algo that ahí que they hay que are the pensarlo todavía. majority of the prison population? Who are those who receive the less money from relatives abroad or remesas? A study said that 1 out of 3 people received what is called a remesa. I don't remember actually if 1 out of 3 or 1 out of 10. The point is that it's very limited access to remesas, to the media, to higher education. So it's a complex machinery that maintains subalterns far below, well, let's say the line of the human. Black subjects are criminalized, and there is a cultural sediment that comes from the very beginnings of the colony. One of the first texts against the vagrancy, written by a Cuban intellectual, is focused on Black people in urban spaces.
It says they don't work, they're bums. And when you look at that and how this whole imaginary about what being black Como sociedad entails, civil it has a lot cubana of a lo weight. interno, ¿crees que el tema sea de importancia o todavía es un tema que sigue siendo relegado? No, es momento de... sigue relegado, el tema siempre va a tener importancia porque las condiciones These problems will always be important because structural conditions have not changed. And in the long term, I don't see a solution likely to establish racial equality. I say this, and I am not unaware of the National Program of Non-Discrimination, which is being currently led even by the president, but more specifically the Aponte Commission. Hace falta que This is called the National los Program negros en Against la guinera Racism. y Mantilla se enteren. But there is a problem with this government program, namely that it considers racism as a cultural vestige. So this already means that our points of view are extremely different. The government sees it as something vestigial and also as a aquí pasa una cultural cosa phenomenon. interesante, que cuando el gobierno, cuando la This corona is española something descubre interesting Perú, here. When México y the todos esos Spanish lugares que había crown oro, todo, discovered that aquí esto there se was quedó un poco a la gold in bartola Mexico también. and Peru, they kind Hay of un vacío left us, ahí a nivel de datos abandoned estadísticos. us. Esto se quedó un poco a la bartola y muchos blancos empezaron a hacerse People were santos left to y their hacerse own, baguá y se empezó a mezclar la sociedad and cubana a un there nivel was a lot of que cultural cuando te pones mixture. a Many ver white people became la Abaqua, revolución cubana, etc. el daño que So ha if hecho you look at the damage that the Cuban Revolution has encima done, de on un top of daño que viene de antes, ¿no? De la corona española, damage that came que cayó en from ese way relajo, en before, ese relajito. Ya la revolución cubana, en el punto que el comandante dice que no hay racismo y que no when se puede the hablar del commander tema, said that there was no ya se jodió racism todo, and man, that the topic could porque not be al no haber discussed, well, then it was all fucked because un derecho de if you reunirse, de don't have a right asociarse to libremente, associate, independiente al Partido Comunista de Cuba, to ya gather outside ¿quién of the defiende? Communist Party, then ¿Quién defiende legalmente ante el Estado? who could Entonces se legally crean defend este tipo de before the state, organizaciones por el right? So Ministerio de then they Cultura create que le these echan cloro organizations through the y Ministry of Culture. It's complicated because the revolution was sustained by black people. But the Yoruba Cultural Association, which in our country is a religion, Santeria, an Afro-Cuban religion, the rule of Ocha, all of these practices, they are a religion. Pero el nombre lo indica que es religiosa, pero normalmente siempre hay una organización por un sector, ¿no? Los artistas y escritores tienen el UNIAC, ¿no? No, sí, acoge solamente, sí, es la única que acoge a todas ellas. Y tiene, es decir, no tiene papel vinculante como tal, que es lo mejor. It doesn't have a binding role son vivas, es decir, son orgánicas. Because religious practices are living and organic. It doesn't have a binding force. But you can see, for example, how they position themselves with regard to the Catholic Church, for example. Well, they were accepted by the state at the same time. So believing in El Monte had the same status as the a church in the cities. Well, anything else? Hola. Hola. Yo, disculpa, tengo alergias ahora. Déjame, quítame un segundo. Creo que es el ventilador. Yo quería decir que I no wanted solo to say las that personas afrodescendientes not son only responsables Afro-descendant de hacer people, not cosas only are they por la comunidad responsible for afrodescendiente, y que es importante que that, nosotros los blancos también also white hagamos people cosas, ¿no?
should do things on Una behalf cosa que es racista, to disculpa la favor repetición de cosas, Afro-descendant estoy communities. recuperándome de las alergias, I'm sorry, es pensar que I'm getting over precisamente some los allergies. afrodescendientes son It los is que tienen que racist cargar to con think eso, that ¿no? Afro-descendant populations have to carry the Y burden. No? definitivamente esa es una responsabilidad I think colectiva. that it is a Eso es algo que collective tenemos que ver como un responsibility. problema de We país have to y bueno, understand más it allá, as pero a national definitivamente problem. del Well, and país, de beyond the toda la nation, sociedad. but Y undoubtedly nosotros, y our aquí como country's se dice en whole Estados Unidos, society. la And we, sociedad as va a they estar say in the United herida, States, va a estar mal society will be hasta blessed, que no will hay be igualdad, wounded. It will ¿no? not be Es a eso. right until there is equality. Y dejar abierto el debate, ¿no? ¿Algo más? Bueno, si no hay más preguntas. Well, if there are no hemos finalizado, other muchas questions, gracias. we can end for Gracias today. a ti. Thanks a lot.